小李，你们吸食队谁负责送非洲的信啊？是我负责，您有事吗？我想问问，有没有我的信？好像没有人给您写信，如果有的话，我一定会给您送过去的。哦，好，谢谢啊。啊，好，没事。该死的，怎么还不给我写信呢？经过前一段的辛苦和努力，大家的工作都很有成效。目前呢，我们已经完成了对坦桑尼亚段860公里的初测。现在啊，有这样一个问题，那就是母马段线路的勘测。这段地形呢，非常的复杂，有的需要架高桥，有的需要打隧道，而且沼泽和软路基也大都集中在这一段。在此之前呢，英国和加拿大的联合勘探队也给坦桑尼亚政府提供过一个勘探报告，可是他们的报告数据啊，和我们的勘测结论大相径庭。队长，这一段线路是我参与勘测的，英加的报告我也看过，我认为啊，我们的数据是靠得住的。是的，我也是这么认为的，但为了慎重起见，还是把相关的情况报告了国内。国内怎么说？国内的意见是为了确保精益求精，母马段线路要重新勘测。重新勘测。这条线路呢，总长150公里，为了确保精益求精，我们呀要拓展60公里的宽度，也就是说150乘以60，在方圆9000平方公里的范围内做出20个方案。这么多，这么多。然后再在这20个方案当中进行比较筛选，最终我们选择一个最佳方案。明白了。小雪，这些是坦赞铁路的全部材料，我都收集好了，你慢慢看吧。好，谢谢。燕儿姐，你最近怎么对坦赞铁路这么感兴趣啊？坦赞铁路呢，是我们跟西方大国之间的一场博弈，连毛主席跟周总理都在意，我能不在意吗？哦，对了，这里还有一张请柬，是东方歌舞团送过来的。他们准备了一台以亚非拉为主题的节目，说是下周要演给外宾看，让你今天晚上去参加审查。你知道东方歌舞团吗？这还是在周总理的建议下组建的呢。他们几次的出访演出啊，都很受欢迎，是我们国家对外交流的一张名片。二姐，那你看，今天晚上的审查，能不能把我也带上？你跟着我，没问题。谢谢燕儿姐。别客气。队长，张工程师一早去勘探，怎么到现在还没回来？是，不会发生什么意外吧？
前两天有个当地老乡不小心碰到一个蜂窝，让毒蜂给蛰死了。别瞎说啊！队长，我带人找找看吧。行，我和你一块儿去。行，我也记着啊，拿上枪，带上锣。careful。张国栋，张国栋，张国栋，张国栋，队长，张国栋，张国栋，张国栋。 哎，this way。哎，我们在这儿了。We are here。那边。张总，张总来了。张总，在哪儿呢？你跑哪儿去了？跑哪儿去了你？哎，谁叫你？我告诉你们啊。 我找到了个最佳的路线，是吧？这个路线比原来我们的方案最少得是100多公里，真的？是吗？真的？那行。往左，右边，西南边，走。 Our objective today is to review the survey and design report of the Tazara Railway provided by China. All of you are experts from different countries or of relevant government officials. We will now invite the Chinese representative to present their report. During the course of 1 year, 680 Chinese technical experts carry out surveys and measurements on the 1,860 kilometers long Tazara railways. Based on that, a final design was made after repeated screening, which was presented to you. We're looking forward to your valuable advices. I have also participated in the survey and design of this railway. May I ask, what makes your proposal for the Malinga-Kalinga road so different to our own? Now we are talking about the most geologically complex section. And as you designed, it's a straight line. Is it not good to go straight? Why make a length detour? We developed 20 plans after continuous research for an area of 9,000 square kilometers around the section. Then we compared these plans and shortlisted them to 6 of them. And based on that, we calculated the bills of quantities of them and selected 2 best plans, one each and the other death. Finally, we chose AH. There are over 30,000 of drawings on the section. I accept that you've worked hard. However, that does not mean that your proposal is superior to ours. Did you consider the change between rainy and dry seasons, or the geological structure of the Great Rift Valley, or the possible subsidence years after the bridge built on silt foundation, or the possible colliposis and massive mudslides caused by tunneling in weathered mountains? Compared with your plan, ours requires a longer construction period and a larger investment. But building railways is not about showing off. They must stand the tests of time and nature. They must bring good fortune and promote the welfare of people of Tanzania and Zambia.
now declare the survey and design plan of the Tazara Railway provided by China stand approved.子枫啊，你这次在坦桑尼亚的工作任务完成的非常出色，辛苦了啊！陈副总理，我不辛苦，在那边的工作人员啊，他们才辛苦呢。好啊。哎，子枫啊，你尽快把坦桑尼亚和赞比亚的工作情况啊，搞一个报告出来，上报总理。好，请进。小林。陈副总理。您找我呀？啊，小林啊，坦桑尼亚的总统尼雷尔马上就要访问北京了。这个子枫呢，刚从那边回来，了解那边的情况，你们啊商量一下，尽快啊把这次外事活动的接待方案搞出来。何主任。小林，好久不见了。这是我们初步定下来的方案，您先过目一下。要是有什么想法，您直接通知办公室的小赵，我们再开会讨论。陈副总理，您还有别的事儿吗？哦，没有了。那我先走了。好。陈副总理，要没什么事儿，我先走。真的。我一会儿还有个会，您还是先看一下方案再说吧。什么事儿啊？非洲的特产。哎，探头探脑的，看什么呢？他人呢？不在，我妈跟老朋友出去玩去了，过几天才回来。我不是说伯母，我是说你爱人呢。爱人？啊？我哪来爱人啊？不是我走的时候你自个儿跟我说的呀。你说你快结婚了。何子枫，你这人怎么这么大岁数还听风就是雨啊？谁说我非得结婚了？庸俗，庸俗！我怎么就庸俗了你？啊？没成啊？没成。怎么这么烦人啊你？赶紧走，赶紧走！哎，看见你就生气。哎，我说你这么多年怎么性格一点都没变？说生气生气啊！我为什么生气啊？你自个儿心里清楚。我知道你为什么生气啊！给你看样东西。看看吧，都在这儿呢啊！什么呀？自个儿看。信，这都写给我的。不是何子枫，你这人有病吧？你给我写这么多信，你干嘛不寄给我呀？我这都是为你好啊！你说啊，你一个快结婚的人了，我这3天2头没事给你写信，我这算什么呀？我自己都想好了，你要是已经结婚呢，
我就把这些信留在身边，自己没事当小说看。你要是没成，就当我这功夫没白费。你呀，先别美，你有功夫写，我还不一定有功夫看呢。这看不看是你的事儿，但是你说我费了这么多功夫写信，我没功劳也有苦劳吧？你总得犒劳犒劳我吧？犒劳？对呀。你想怎么犒劳啊？你自个儿都忘了？我当时走的时候，你跟我怎么说的啊？等我回来，你给我做顿牛排吃，你都忘了？家里没肉，没肉还不简单，买去。哎，何子峰，你等等，哎，你回来！这怎么这样啊？燕达，我今天外出执行任务时，意外碰到了一头疯狂的野牛，它咆哮着向我冲过来。在生与死的瞬间，不知道是为什么，我想到的全是你。尽管今生我无缘和你走在一起，但是我会一直远远地关注着你，呵护着你，看着你幸福的生活。1969年，美国第37届总统尼克松入主白宫。他在就职演说中发出了与众不同的声音。毛泽东敏锐地捕捉到这个信息，以超凡的智慧和魄力，开始撬动美苏两极对峙的世界冷战格局。主席，在研究尼克松呢。我发现尼克松这个人呢，是个充满了矛盾的人物啊。他曾经是美国著名的鹰派政客，批判约翰逊在越南不作为。可是他担任总统以后，却极力主张美军从越南撤出。在麦卡锡时代，他和杜勒斯是一唱一和，是铁杆的反共专家。可是他入驻白宫以后呢，又来了个180度的大转弯，要与我们隔洋喊话。特别是他竟然聘任了反对过他的基辛格担任总统国家安全顾问，这让白宫的政治分析家们无不大跌眼镜啊。尼克松他无论怎么变，可这反共的本质是无法改变的。中国有句俗话，屁股决定脑袋。尼克松过去高调反共，因为他那时候还不是总统。如今他坐上了总统的宝座，他的思维一定会随着位置的变化而发生改变。美国敌视中国已经20多年了，说不定在尼克松这一任上会发生某些转变。主席，你看看。Harry, as my national security advisor, what do you think is the global focus at the time being? The Sino-Russian conflict, sir. Do you think they will fight? Well, it's hard to predict, sir. In this world, oftentimes things that should have come to pass, well, they always end in nothing. While things that shouldn't have happened, they become the reality. And how do you think our relation with China and the Soviet Union? I think that the foe of our foe might turn out to be our friend. You mean we and Beijing might... Sir,
If you can establish communications with Red China, that would create a paradigm shift that will affect the whole geopolitical landscape. And you, sir, you will be left with a remarkable historical legacy. However, the stakes are very high, as well as the risks. 总理，贺子峰同志有急事找您。请他进来。子峰，有事。总理，您看一下，这个是公安部发来的急电。昨天晚上在临近香港的海面上，他们发现了2个美国人闯入了我们的领海，他们怀疑这2个人是美国间谍。您看这件事情该怎么处理？你马上去趟广州，把详细情况调查清楚，有什么问题直接报告我，不要随便的给人家扣上间谍的帽子。我明白了。 May I have your names? My name is Gary Ross. I'm a student of Stanford University. I'm Jane Mary, Rose's girlfriend. Why did you ride your speedboat into Chinese territory waters? Unintentionally, sir. By accident. We're on our way in Hong Kong. We're not agents. Did anyone say that you're agents? Are we to be detained? Will you send us at home? If you keep us locked up, we'll reach the protest on you. Don't touch me. 喊什么？ Mr. President, 2 U.S. tourists were just nabbed by the Communist Chinese in Hong Kong. Where did it take place? In Hong Kong? No, it was on the Chinese side in Hong Kong waters while the fools were speedboating. How could it be like this? We're just about to extend an olive branch with a pro-China policy. Well, Mr. President, should we still extend this olive branch? Hold on. Should we at least register a protest with the Chinese government? No rush. Let's wait what they would do next. Yes, Mr. President. 总理，这2个美国人呢，的确是来香港旅游的大学生。经检查，在快递上也没有发现窃听器和发报机。据我的推断，他们不像是间谍，而且呢，他们都写了保证书，都承认自己的确是误入领海。人现在在哪儿？现在还被关着。不过一切都照料得很好。马上放人。 放人？对，通知广东公安厅，立刻放人。是。就在这2个美国人被释放的当天，尼克松批准了放宽对美国公民来中国旅行和购物的限制。 这也成为尼克松上台后中美之间第一次奇特而无声的对话。А ты заметил, что Китай и США что-то затевают? Ты имеешь в виду, что Китай и Штаты налаживают отношения? Это невозможно. Совершенно невозможно. В мире нет ничего невозможного. Если вернуть лет 20 назад, мог бы ты, Леонид Ильич, подумать, что у нас с Китаем может быть разлад? Тогда что ты имеешь в виду?
Нам не следует загонять Китай в угол. Практика показывает, Мао Цзэдуна лучше не задевать. Нельзя давать Китаю и США повода спеться с друг другом из-за нашего давления. 目前就中美苏三大力量之间的角逐，中苏矛盾大于中美矛盾，而美苏矛盾呢又大于中苏矛盾。一旦苏联扩张，那可是集美国的地盘呐。《三国演义》里，诸葛亮给刘备提出了一个隆中对策：联吴抗曹，三足鼎立，三分天下。美国最近发射了载人登月宇宙飞船，尼克松想借着这个彩头开始他的环球旅游。不知主席是否注意到了？尼克松在答记者问时说过这样一句话。什么话？他说：“美国反对苏联提出的亚洲安全体系，在亚洲建立反对中国的小集团，那是错误的。”他还说，资源丰富、人口众多的中国被长期的孤立起来，会变成一个爆炸性的力量。美国的政策是与中苏两国建立良好的关系。尼克松话里有话，这是对我们暗送秋波呀。眼下美国要利用中苏矛盾，苏联要利用中美矛盾。我们呢，利用美苏两个超级大国争霸世界的矛盾，从战略上打美国牌。Harry, what's the matter? You're not quite yourself. Ambassador Dobrynin just summoned me for an urgent meeting. What did he say? He said that in the event the Soviets launch a nuclear attack against the Chinese, that they wish for us to remain neutral. How could it be? Are they out of their mind? Did he mention anything about the place they are planning to knock? Yes. They're planning a surgical strike against China's nuclear facilities. No way, for God's sake. It doesn't serve our interest. Should the Soviets vanquish China, it will not only ruin our geopolitics, but also upset the balance of power. More importantly, if a nuclear war breaks out, China is bound to retaliate. And this fallout will put 250,000 American soldiers in danger in Asia. Mr. President, this is my thinking exactly. Now, what we need to consider is how will the Congress and the American people react if we decide to just jump into the breach on behalf of a country in which we have no diplomatic ties, nor any means to communicate with. We must lead the word to the Chinese. But, Mr. President, we have no channel of communication. What do you say if we...燕姐，哎，这么废寝忘食呀？这是新到的报纸吗？是啊。丹丹，啊，桌上材料帮我收一下。哦。
这份内参你看过了吧？本来啊，你怎么看？恐怕不会是空穴来风。这么重要的信息，登在一家美国的民间小报上，这其中大有文章啊。我想啊，这是美国高层人士无奈时使用的一种被动的传递信息的方式。我们宁可信其有，不可信其无啊。飞来横祸，天下大乱。主席，那我们应该怎样应对？兵来将挡，水来土掩。天无绝人之路。深挖洞，广积粮，不称霸。不就是打核大战吗？当年日本帝国主义侵略中国，气势大不大？没有把中华民族给摧毁。蒋介石的800万军队，全部美式装备，武装了牙齿啊！不也被我们打得丢盔卸甲，逃到台湾去了吗？朝鲜战争，杜鲁门已经把核弹架到了发射架上，最终他也没敢扔。这次我倒要领教一下他们这个外科手术式的核打击到底有多厉害。Только что получено известие, скончался президент Вьетнама Хо Ши Мин. Ну ты же знаешь, что Хо Ши Мин давно уже был при смерти, не так ли? Ну, скончался. Что ж удивительного-то? У Хо Ши Мина с Китаем были очень тесные отношения. Руководство КНР наверняка пошлет своего представителя, дабы выразить соболезнования. И ты хочешь воспользоваться этим случаем, чтобы войти в контакт с китайцами? Недавно я получил проверенную информацию о том, что президент США Никсон во время своего кругосветного турне провел тайные переговоры с президентом Пакистана Яхни-ханом. Никсон сделал это в надежде на то, что Яхни-хан может послужить коридором налаживания американо-китайских отношений. Вот оно как! А поэтому я просто обязан как можно скорее встретиться с премьером Джоу Энлаем. Неважно, каким способом, нужно хорошенько прощупать китайцев. Необходимо придумать, каким способом можно нарушить этот канал общения между США и КНР. В противном случае, если контакты будут налажены, это может создать для нас потенциальную угрозу. Ху Зhi Ming主席的去世，让我们失去了一位好兄弟，好战友啊！是啊，胡志明同志也是中越两党两国人民友谊的缔造者呀。他的去世给中越两国人民造成了很大的损失啊。本来啊，你跟胡志明同志有近半个世纪的革命友谊，还是由你去做团长，代表中国共产党和中国政府去河内隆重吊唁胡志明同志。好的。胡志明同志的逝世啊，我想苏联方面也会派人去参加葬礼。前2天柯基金给我打电话，
被咱年轻的接线员给顶了回去。他急于找我，我想啊，他们是感到了美国的风向标有变化。这次葬礼上，我不想见到苏联领导人。那我们以柔克刚，和他打打太极。派谁去送别胡志明同志比较合适啊？我还是去。主席，你看能不能这样？我提前一天去，当天回。那代表团，李先念同志做团长，他是国务院副总理，级别嘛，规格嘛，都不算低。好。在胡志明的葬礼上，去吊唁的苏联部长会议主席柯西金很希望能与周恩来接触，但当他赶到河内时，周恩来已经返回了北京。他又寻求与中国代表团团长李先念接触，也吃了闭门羹。无奈之下，柯西金把电话打到中国外交部，急切地表达了希望面见周恩来的愿望。人家一而再，再而三的要跟我们见面，我们再躲着闭门不见，那就有点说不过去了。据我掌握的情况啊，柯西金在苏联政府内部对我们中国还是比较友好的。我同意主席的意见，还是见一见，看他谈什么。哦，鉴于我们现在同苏联的关系已经是针尖对麦芒，如果会见安排在什么地方合适呢？我看就安排在北京机场吧。Как только я получил вашу ответную телеграмму, я тут же изменил маршрут и прилетел сюда. Возможность встретиться с вами для меня по-настоящему большая радость. 中苏高层间的往来已经中断4年多了，你这么着急要见我，一定有话要说吗？ В прошлом отношения между Советским Союзом и Китаем это были дружеские, братские отношения. Как бы я хотел, чтобы того положения, дел, какое мы имеем сейчас, не было. 我们之间的争论已经由来已久，你们有你们的见解，我们有我们的见解，但是这种争论不应该影响我们两国间的国家关系。 Споры главным образом возникают на границах. Я встречаюсь с вами сегодня, чтобы найти тихий и мирный способ урегулирования этой проблемы. 总理，外交部的林燕同志来找您。哦，让他进来。总理，哦，燕子，什么事啊？您怎么又这么晚才吃饭啊？这是刚刚排出来的关于您跟苏联部长会议主席柯西金会晤的新闻清要，您看看这样发表行不行？新华社北京11日讯，国务院总理周恩来今天在首都机场会见中河内，参加胡志明主席葬礼后回国途经北京的苏联部长会议主席柯西金，双方进行了同志版友好的谈话。燕子，同志版友好的这2句都是虚词，把它拿掉，换成坦率的，啊。我觉得这样挺好的。
外交工作一定要实事求是。知道了。另外，姬副部长让我请示您，这个消息发表在《人民日报》哪个版面合适啊？发表在《人民日报》第2版中间不显眼的位置。明白了。周叔叔，以后这饭还是要按点吃，对身体好。去吧，啊。哎。High-ranking Soviet and the Chinese held a meeting, and we're kept in the dark about it until some tabloid broke the story. Well, perhaps this is some sort of reprisal for Moscow. A reprisal? With all due respect, Mr. President, we leaked their top secret to China also through a tabloid. Well, then, do you think such a surprise meeting may fix their relation? They haven't been doing this for 4 years after all. And if so, our strategy of reaching out Beijing may fall through before it even gets off the ground. No, I do not think so, sir. Their tempers, they are not cooling. Why? Please explain. I've studied the Chinese statement in detail. It was terse, written in a cold manner, almost impassive. And it was put in a very obscure part of the paper. This leads me to believe that they have not put their differences behind them just yet. And who do you think initiated the meeting? The Chinese or the Soviets? Well, considering that the meeting took place at the Beijing airport, they made sure that Kostygin was out of town. The Soviets, they broke the news first, which leads me to believe that it was Moscow that initiated this meeting. They've been talking for 3 hours. What might be on their agenda? Well, whether or not it was Beijing seeking some sort of a reconciliation with the Soviets, or the Soviets were drawing a line with Beijing, one thing is for certain. These Sino-Russian relations, they are reaching a tipping point. So then we should respond more positively to Beijing. Absolutely. We need to be more direct and active. No more of these megaphone exchanges. Yes. Hello, I'm Walter Soso, U.S. Ambassador to Poland. I'd like to have a word with you, please. Just a minute, gentlemen. May I have a word with you? Recently, I had meetings with President Nixon in Washington, D.C. He told me that he looks forward to having important, crucial meetings with the Chinese leaders. Please send word to your superiors. 恩来啊，我还是第一次听说外交官用这样的方式来传递情报。由此可见，美国人想和我们接触的心情是如此的迫切呀，已经不择手段了。前不久啊，罗马尼亚总统齐奥塞斯库和巴基斯坦总统叶海亚汗都从不同的渠道给我们传来了尼克松希望跟我们改善关系的口信。说美国希望能够派一位使者来北京，所以我觉得，我们可以把中断了的中美大使级谈判，尽快的恢复起来。陈毅几位老帅有一个更大胆的提议。什么提议呀？他们觉得，中美大使级会谈已经谈了100多次，
并没有解决什么问题呀。中美之间要解决问题，必须举行外长，甚至是更高一级的会谈。这本身就是一个战略行动。如果中美这两个敌视了20多年的国家首脑，真的能越过太平洋，把手握在一起，对世界绝对是核当量级的震动。父亲，美国那边发来了电报，美国国务卿罗杰斯准备访问台湾了。他来台湾干什么？大令啊，你怎么还在生罗杰斯的气呀？哼，他只不过是尼克松的一个传声筒，跟他生什么气？尼克松？原以为他尼克松上台之后，趁着现在苏联和中共交恶这么一个大好的良机，完全可以助我们去反攻大陆。没想到他们制定的竟然是向中共献媚卖友的政策，完全置我台湾的利益不顾。不会吧？美国政府的信仰不是和我们一致吗？哼，信仰，在既得利益的政治家眼里啊，那就像一张可以随时更换的假面具。更别说在利益面前，那更是一文不值，不堪一击。总理，这是刚刚得到的消息。柬埔寨的朗诺施里马达集团在美国的支持下策划了政变，用坦克包围了国民议会大厦，强制议员投票，废除了西哈努克亲王的国家元首制。目前，西哈努克亲王不是正在莫斯科访问吗？对，按照计划，他离开莫斯科后将访问中国。那西哈努克亲王本人是什么意思？他是继续访问，还是马上回国呀？金边机场已经被封锁了，朗诺利用军队逮捕了西哈努克20多名高级官员，西哈努克恐怕是回不去了。你们要密切地注视西哈努克亲王的动向。如果他来华的时间确定下来，我们仍然要按国家元首的级别进行接待。到时候我去机场迎接。好，知道了。对了，燕子，还有一件事，西哈努克亲王这一次来中国，可能要住上一段时间。你一定要负责把西哈努克亲王下榻的钓鱼台宾馆布置得好一些，温馨一些，要像家一样。西哈努克亲王喜欢音乐，多准备一些唱片，最好配上一台钢琴。明白了，按您说的办。老季呀，你以外交部的名义通知康茂昭大使马上回国，陪同西哈努克亲王。好的，总理。慢点啊，放轻点。哎，好的。哎，这瓶子放这儿，轻拿轻放啊。这幅画咱挂哪儿？挂那儿呗，挂正中间。市长，莫里克公主照片放哪儿啊？照片放她床头。还有记住啊，房间要布置的温馨一点，淡雅一些。行。哎，对了，再放2个熊猫的毛绒玩具。好嘞。龚姐，你帮我看看挂正了吗？
左边再高一点。公姐，公姐，快来人啊！公姐，公姐怎么了？赶紧叫医生啊！这是，赶紧叫医生！公姐。我这是在哪儿啊？姑婆，你醒了？哎呀，你都快吓死我了！你昏迷了整整1天。昏迷？我想起来了，我在钓鱼台给西哈努克亲王布置房间。哎，你要干嘛？啊？还有工作没做完，怎么能在这儿躺着？不，姑婆，你听我说，你听我说，你的工作已经做完了，医生现在让你卧床静养。啊，妈，你喝点鸡汤吧，这是我刚熬好的。多儿，你不是在内蒙当兵吗？怎么回来了？我到北京出差，顺便回家看看，正好赶上你生病。出差？你跟我说实话，是不是我病得太重了，组织上把你叫回来了？不是，真的不是。妈，你看你想哪儿去了？既然是这样，那你就早点回去。刚当兵就回家，影响不好。妈，我听你的，我下午就回去。你跟女儿先聊着，我这稿子还没完呢，我得加个班去。行，你去忙吧。不喝了。妈，你好久没听我弹琴了吧？我给你弹首曲子。好。请。เอาមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ខ្ញុំ亲王殿下，请。អាយឧត្តមនេះជាលើកទី3ហើយដែលខ្ញុំមកប្រទេសចិនមិននឹកស្មានថាខ្ញុំ 亲王殿下，你仍然是柬埔寨国家元首，而且是柬埔寨国家唯一的元首，我们不承认任何别人。 សូមអរគុណ 不用谢，坐。亲王殿下，我想问殿下一个问题：你准备战斗下去吗？ ខ្ញុំប្រកាសជាប្រយុទ្ធខ្ញុំនឹងនៅប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់
好，只要是殿下的腰杆子硬起来，我们会全力的支持你。我已经报道了殿下与柬埔寨国家元首抵达北京的消息，而且发表了去机场迎接殿下的外国使节的名单。សូមអរគុណលោកចៅលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដ៏ធំមួយរៀងរាល់ថ្ងៃមានកិច្ចការយ៉ាងច្រើនតែធ្វើហើយនៅកិត្តគូដល់ឬខ្ញុំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៀត这是应该的，因为我们是朋友。贵国一切恢复正常，可能还需要一点时间。如果亲王殿下愿意，可以把中国作为你的第二个家。អរគុណអរគុណអរគុណអាដាមយុរដ្ឋមន្ត្រី我是周恩来。总理，燕子，什么事啊？龚大姐突发脑溢血，报了病危。什么？她现在在哪里？在她家。我马上去看她。总理，您刚回来还没吃饭，要不咱们……总理，总理，总理，总理。冠华，啊，总理，你怎么来了？冠华，龚鹏同志的病情怎么样？他发病以来，就这么一直昏睡着。医生，龚鹏同志得的是什么病？中晚往下降出血，低血压和脑组织血压很高，应该给他治疗。做手术还没有见效。为什么马上手术还等什么？是交付着的，他不同意。马上去医院安排手术。好的，总理，马上去准备。冠华，总理，你是共产党员，坚强些，听医生的啊。谢谢总理。亲王殿下，你能把3位王子送到中国来学习，这是对我们的信任。我们一定会做好3位王子的监护人。អរគុណអរគុណមកពីខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រទេសចិនទើបខ្ញុំបញ្ជូនបុត្រា3ព្រះអង្គមកប្រទេសចិន肯定好吃，肯定亲王殿下。អូអាដាមសូមជម្រាបសួរចេញ这几天在北京生活的还习惯吗？ ការរស់នៅគឺប្រសើរពួកគេបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំយ៉ាងហ្មត់ចត់
សំបីតែរសជាតិអាហាររាល់ពេលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតអញ្ចឹង殿下发表的高面同胞说啊，在全世界引起了强烈的反响啊！越来越多的国家承认殿下领导的柬埔寨民主统一阵线。នេះក៏ដោយសារការជួយដ៏ស្មោះពីមិត្តចិនដែរទើបឲ្យខ្ញុំមានក្លេក្លាហានជំនះតទៅមុខទៀត毛主席对殿下的勇气十分的赞赏，希望在殿下方便的时候与您见面。លោកប្រធានមកចង់ជួបខ្ញុំរងចាំគាត់ជានិច្ចខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់主席，西哈努克殿下来了。 លោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកប្រធាន主席好亲王殿下我们这是第几次见面了លើកទី3ឆ្នាំ1956 1958ខ្ញុំមកទស្សនកិច្ចពីលើលោកប្រធានឆ្លៀតពេលមកជួបខ្ញុំជានិច្ច来请坐吧បាទអរគុណ中柬两国人民的友谊有1000多年的历史了。បាទកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយពីប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលខ្ញុំជួបប្រទេសការលំបាកពីប្រទេសជាតិនិងប្រទេសចិននៅតែគាំទ្រខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់在这个世界上不论大国还是小国都是平等的朗诺和施里马达等人的背叛行为一定会受到历史和人民的谴责នៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារខ្ញុំពិតជាលំបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាអនាគតមិនដឹងនៅឯណានៅពេលមានប្រទេសចិនគាំទ្រខ្ញុំយើងប្រកាសជានឹងយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិក没有中国你也行啊当年华盛顿反对英国他只有300多万人口列宁在10月革命的时候也只有8万党员结果他们都取得了胜利因为真理在他们手里无数事实证明小国可以打败大国弱国能够打败强国លោកប្រធាននិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺឥឡូវនេះខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សអនដំណើររបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសចិនយើងមិនដឹងថាពេលណាយើងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេវានឹងដាក់បន្ទុកជាច្រើនដល់ប្រទេសចិន亲王殿下这样说就见外了我请求你能够让我们多负担一点只要是亲王殿下的朋友到你身边的人来的越多我们越高兴啊不管是来1000人2000人还是更多我们都会为他们提供一切的方便អរគុណសូមអរគុណលោកប្រធាន谢谢主席不用谢我们既是朋友又是邻居我相信在亲王殿下的领导下柬埔寨人民一定会战胜一切卖国贼侵略者和殖民主义者取得最终的胜利为了有效地支援柬埔寨人民1970年5月20日毛泽东发表了全世界人民团结起来打败美国侵略者及其一切走狗的声明并在天安门广场召开了100万人参加的盛大集会 I'm sending the entire 7th Fleet with shit hideout around Vietnam to the Taiwan Strait. I'm gonna get the better of this war like Mao. Let it be known that we are not bluffing or intimidating. Mr. President, please, why all this fury? Why all this fury? Have you read? Mao calls us bad names. This
sir, they should come as no surprise. They've been calling us bad names for the past 20+ years since they founded their communist regime. But, sir, please, with all due respect, when you viewed China as your top enemy, you did not find these accusations so jangling. You only feel wronged now because we are trying to normalize our diplomatic ties with them. So according to your judgment, all our efforts so far go all down the drain? I have analyzed Mao's statement word for word, and yes, vehement as it is, it still does not pose any substantive threat to our security. But I still don't quite understand. Why Mao affects such an about-face? Under the massive Soviet military pressure, it's not wiser to mend our fence or to challenge us on Cambodia's behalf. Can't Mao just see that? Please, Mr. President, try to relax. Please. I believe that instead of sending the 7th Fleet to the Straits in a blind fury, would it not be more prudent for us to maintain a cool head and consider withdrawing our troops from Cambodia? 主席，刚刚得到的消息，尼克松下令撤走全部侵歼美军。看来这个人的脑子还算是清醒啊。就在前2天呐，在美国访问的巴基斯坦总统叶海亚汗也捎话过来说，尼克松说呀，中美关系十分重要，他们绝不会和苏联合谋来反对中国，并说，在适当的时候，美国愿意派一名高层人物来中国秘密访问。好啊，不管他派什么人来，我们都欢迎啊。尼克松在接见美国《时代周刊》的记者时，说了一番很煽情的话。哦，说什么呀？他说，在他去世之前，还有什么重要的事没做，那就是到中国去。如果他不能去，他希望孩子。看来尼克松这个人还是蛮有诚意的。既然人家传递了那么多信息过来，我们总不能装聋作哑，毫无反应啊。主席啊，那个美国记者斯怒，你还记着吗？啊，当然记得，30多年的老朋友了。想当年我们在陕北的破窑洞里，促膝交谈，通宵达旦，可谓是莫逆之交啊！后来啊，因为他宣传红色中国，遭受到美国麦卡锡主义者的迫害，背井离乡。后来听说他定居在瑞士了。斯诺的身份和影响力，可是我们中美信息传递的最佳人选呐。好啊，那向他发出邀请，真诚的欢迎他到北京来。我也可以见一见老朋友，叙叙旧，略尽地主之谊啊！Does Mr. Snow live here? No. And have you seen this person? He is an American. Yes, a journalist. He moved out a year ago. Do you know where did he go? Geneva, maybe. Try to find him there. Thank you.
Excuse me? Is Mr. Snow at home? He and his wife went yesterday. They're traveling to Italy. Do you know which city are they visiting in Italy? No. Oh, thank you. Welcome. Hold on. I have a hunch. Something important is going to happen today. Darling, you're so naive despite the old age. Do you still think you closely follow journalists of the old days? World has already forgotten about you. It's been a beautiful trip. And the food, the drinks, everything is beautiful. Tired, yes. You have to take a rest. Excuse me, Mr. Snow. May I have a moment? Do I know you? I am from China. An old friend is bathing you and Mrs. Snow in Beijing. Beijing? In Beijing? I told you, remember? You're right. Really? Oh, nice to meet you. Let's meet you. Oh, that's very good. 欢迎你的老朋友斯诺先生。找到你可是真不容易呀。 Mr. Zhou, it's been 8 years since we last met. 自从我们上次见面已经 But you still look as great as ever. 看起来还是那么精神。Please have a seat. 老了，我今年已经72岁了。想当初我们第一次见面的时候， You know, I 都 was 只 in 有 my 30 30s 岁。 when we first met. Yes. You know, Mr. Zhou, I have been longing to come back to China since 1964. But I had surgery back then. It was bad luck. 但我在这期间做了个手术。您得的是什么病啊？ What was wrong? It was dilation of the gallbladder caused by gallstones. That was unusually big. 那您是大胆呐。 Big gut. 夫人，你应该好好的监护他，让他好好的保护身体。他可是我们这个世界上的宝贝。 Oh, yes, of course. Mr. Zhou, you know these days, the whole world is very interested 整 in 个世 China. 界现在都对中国感兴趣。你指的是哪方面？ In what way? In which direction is China going? 中国会走向哪个 Towards 方向？ United States or 如果 the 想要 Soviet 重新 Union? 缓和，是 If 同苏联 it's 谈判 seeking 可能 ease 性 of 大， tension. 还是同美国谈判的可能性大？我也在问自己这个问题。 I've been asking myself the same question. Well, Mr. Zhou, do you think I can have the honor 我能 of 有 meeting 幸 Chairman 这次见 Mao 到毛 again? 主席吗？你这次来啊，就是毛主席邀请你来的。 Actually, it was Chairman 你 Mao. 永远是中国人民真正的朋友。 You will always be a sincere friend of the Chinese people. Oh, thank you very much. Thank you. Have a cigarette, Oh, please. thank you. Would you like it? No, thank you. I don't smoke. Chairman, I cannot believe it. We meet again, 主席， and 我真不 we 敢 are 相信，我们又见 celebrating 面了。
the National Day holiday together at the Tiananmen Gate Tower. This is indeed a big privilege and an opportunity for an American. 你这个人本身就是新闻呐！ You are the news. 这下你又有了独家新 And 闻 now 喽 you。have another piece of exclusive news. Yes. Chairman, I'm going to write my article very soon. And I will tell my feelings about visiting China for the 4th time. I just wonder if the American newspapers will publish it. 只是我不知道美国报纸会不会让我发表。啊，即使美国的报纸不发表， Even if 美国 it's 总 not 统也会 published 看到 in 的 the。American newspaper, it will be read 地 by 球就 U.S. 是这么大 president. 嘛。 It's a small world Yes, indeed. anyway. I remember one time you said you want to swim the 我记 Mississippi 得您 River, 曾经说 Chairman. 过，您想到密西西比河去游泳。密西西比河只 The 是我的一个 Mississippi 目标 River 啊 is just one of my goals. 我还希望到塞纳河、 I also 莱茵 wish 河 I could、swim 多 in 瑙 the 河 Seine, 到 the 红 Rhine, 河去 the 游泳， Danube, and the Red 把世界 River. 的河流 I 都 wish 给 I 游 could swim 遍。 in all the rivers of the world. 唉，可惜呀，那只是我的一个想 It's 法 a。pity that it's just an idea of mine. 我今生最大的遗憾 The 就是只 greatest 去过 regret 一 of 个 my 国家， life is that I've been to too 不 few 像你 countries. 呀， Now 满 I'm 世界的 here, 跑啊。 floating around the world. As the famous Chinese saying 但 goes, 是按照一句中国的 you 老话， strategize and you devise from a command 10. 您是 But 运 you 筹 gain 帷幄， decisive victories thousands of miles away. 决胜于千里外。你什么时候也学会拍马屁？ When did you learn how to curry favor? 主席，啊，主席啊，我有个事儿想不太明白。啊，什么事啊？哎，来，坐下说。以往在天安门，您身边站的都是党跟国家领导人，但是今天为什么安排斯诺和他夫人站在您身边啊？小吴啊，你的观察力很敏锐呀，啊？不过斯诺也就是一个美国记者，为什么要给他这么高的礼遇啊？醉翁之意不在酒啊，我这是放一个试探气球，哎，触动一下美国人的神经。主席，总理啊，新华社已经把上午活动的照片洗出来了。哦，您看看，选择哪一张？我看就这张吧，发在《人民日报》头版的显著位置。毛泽东、周恩来精心策划的这个试探气球，却被粗心的尼克松和基辛格忽略了。恩来，哦，小超，哎，还没有休息啊？啊，你吃饭了吗？如果没吃的话，我让厨房给你做碗馄饨。刚刚得到的消息啊，龚鹏去世了。他刚做完手术，身体不是恢复的挺好吗？是啊，小超啊，我拜托你一件事，
工棚的追悼会，你替我去参加一下。哦，行。工棚这么年轻就走了，太可惜了。本来，如果我没记错的话，他还不到60岁啊。是啊，你记得我们在重庆的时候，他多么年轻啊，浑身充满了青春的活力。是啊，他和冠华的婚礼还是我们主持的。工棚这一走，冠华肯定受不了。是啊，冠华是个才子，也很重感情。工棚这一去世，对他的打击也是很大。你见着他，替我好好的安慰安慰他。另外，小超，你告诉一些人民日报社的领导，工棚去世的消息要登一些报纸。登报纸？工棚是外交战线杰出的战士，他把自己宝贵的一生都献给了外交事业。登一些报纸，既是对他本人的尊重，也是对所有外交战线牺牲同志的一种怀念。10年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。小轩中，正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。The United States is committed to normalize its relation with China, and we really appreciate Mr. President's help in this regard. As a friend of both the US and China, I'm doing my best. However, I said last year, the resentment runs deep between you and China. Reaching reconciliation is an uphill task. You have to brace setbacks, Mr. President. Of all tasks, normalizing the US-China relation remain a priority for my administration. So, what can I do for you, Mr. President? I wish to have a secret communication channel with the Chinese leader through Pakistan. That's a good idea. An extraordinary channel for extraordinary circumstances. Please keep it between you and me, Mr. President. Yeah, sure. Thank you. Pakistani ambassador Khalili is here. He says he has something important. Thank you. Please, see him. Ambassador Halami. Mr. Kinjit, how are you? Welcome, welcome, sir. Please, come take a seat. I am not authorized to leave this document at the White House, but I am allowed to read it to you. Well, I'll take notes when you're done. Please, continue. In order to discuss the withdrawal of Chinese territory from Taiwan, a special envoy of President Nixon will receive the warmest welcome in Beijing. That's it? Yes. Just that simple. If you have any opinions or suggestions of the matter, you can write a letter. I shall deliver it personally.
哟，金国来了，找你父亲有事啊？好，你们俩。金国，什么事说吧。父亲，有些事情有必要跟您说一说。说吧。父亲，意大利与中共正式建交了。与这些无关紧要的国家，他要见就见吧。这样的事情，已经不值得你我父子再劳心伤神了。是，父亲。不过，还有一件事情，我觉得对我们来说是一个非常危险的信号。什么危险的信号啊？就在昨天，尼克松总统在为罗马尼亚总统齐奥塞斯库举行的晚宴上，第一次在公开的场合称中共为中华人民共和国。他真的是这么说的吗？是。此消息千真万确。据外媒报道，现在苏联驻美国的大使对此也非常关注。金国，马上通知召开中常会，一起商讨一下，看看如何来继续巩固我们和美国盟友的关系。好的，绝不能让中共的外交政策在国际空间得寸进尺了。我马上去。So late, darling. Please eat. Go to bed and have good sleep. They're leaving for Nanjing tomorrow. It's okay. Don't wait up for me, please. I have a lot of work to do. Who is it? I don't know. Okay, I will go to open. There we go. Hello. May I come in? Yeah, sure. Please, come in. Mr. Snow, I'm sorry to disturb you so late. It's okay. Your old friend wants to see you now. Now, right now? Yes. Oh, that's good news. I can't wait to see him. Let's get my jacket on. Yes, I'll be waiting. 这么晚把你醒来，搅了你的好 Sorry to 梦 disturb 啊！ you so late. That's okay. I didn't fall 没 asleep 关系 yet. 的，反正我也还没睡。这么说你跟我一样，也是个夜猫子。不要 stay up They late. told me that you have cold and you're coughing. And maybe 所以 today 他们告诉我 you will not 你 meet 只是 anyone. 感冒了，不接见客人。感冒是有一点儿，但是我已经吃了药， I've taken 不 medicine. 会传染你 Will 的 not。infect you. That's okay. I'm not afraid of that. 我不怕传染。我看了你发表在意大利《时代周刊》上的 I 文 read 章 the，article you published 我 in 同 the 意你的观 Italian 点。 Time magazine. 中国要建立一个广泛的反地统一战 I 线。 agree with you that China needs to establish an extensive anti-imperialist united front, 这一战线并不排除美国人， which does not exclude 所以我有 America. 些话迫不及待地 So 想 I 跟你 eagerly 聊一 want to 聊啊。 discuss with you. I also have many questions to ask, and we exchange views together. And I ask your opinion and your advice. 中美谈判15年
谈了 China and US had 136 held 次， 136 negotiations during 50第 years. 137次本来也准备谈， The 因为美国入 137th 侵柬埔寨 negotiations were 就 suspended 搁 due 下 to 了。 the US invasion of Cambodia. These are indeed marathon talks. 这是名副其实的马拉松会谈。对此，我不感兴趣了。 I'm not 我想 interested 尼 in 克 this 松 anymore. 也不感兴趣。 Neither is Nixon. Tell me, Chairman, what do you think of 您 Nixon? 对尼克松有什么看法？我欢迎尼克松上台， I welcome him to take 为什么 power 呢？他的 because 欺骗性有，但 he's 是 not 比较 as 少一 deceitful 点。 as others are. 跟你来硬的 He 多， often appears tough, 当然软的也有。 but sometimes also takes a 他 soft 如果是 approach. 想到北京来，你给他 If he 捎个 wants 信 to 儿， come to Beijing, 让他偷偷的， you can tell him 不要 to 公 do 开 it secretly, 啊， not publicly. 坐上一架飞机就来了嘛 He can simply 啊！ take a plane and come here. 我为什么欢迎尼克松 Why 来 do I 啊？ welcome Nixon to 因为他 Beijing? 是右派， Because he 是 is 代表 rightist 垄断资本 and 家的。 represent the monopoly capitalist. 只有他来了 Only when， 才 he 能够 comes 解决中美之间的问 Can 题嘛。 Sanoa's issues be addressed? 其他中派、左派来 Centrists or 都 leftists 不行。 can't solve this problem. But Chairman, tell me, our countries, they do not have diplomatic tie. So do you think Nixon will 中 come? 美至今没有外交关系，尼克松会来吗尼克松要派代表来中国谈判， ？Nixon 那 himself 是他自 opposed 己提 sending 议 a 的。 delegation to China for 哎，有文件 negotiation, 证明啊。 which is evidenced by 他 documents. 说啊，无论在北京谈 He said 还是 such 在 talks 华盛 could be 顿 held 谈 in 都可 Beijing 以， or in Washington, 还说不要公开， and he demanded such 神秘得 information be 很呐。 kept confidential. Chairman, I'm afraid if you really meet, 但我担心 you 你 may 们 quarrel 如果真的 together 见 a 面 lot. 了会吵架。我看我不会跟他吵 I 架， don't think I will quarrel with 批 him. 评还是要批评的， There certainly 啊 will be some 我们要做 disagreement 自我 and 批评， self-criticism. 就是讲我们的缺 I 点和 will 错 talk 误， about our weaknesses 比如 and 我们的 mistakes. 生产水平 For 还是比 example, 美国 our 低， production level is lower than America's. 别的我 We 们 will 不 not 做自我批 criticize 评。 ourselves in other aspects. Mr. Snow, the day is breaking. Eat something, please. 你看，我们的人照顾你，比照顾我 Our 还周到。 diplomat takes better care of you than of me. Chairman, you eat first, please. 请您先吃。我吃不惯你们西洋那些东西， I can't get used to it. 我呀有烟有茶足 I 矣 have。cigarette and tea is enough. Chairman, maybe you should consider smoking less. 主席，你应该少抽一点烟了。哎，医生劝我戒烟，我戒 My 过， doctor also 戒 asked 不 me 掉 to。do it. I tried but 你 failed. 不是也在抽吗？ And you're smoking too. 哎，我们刚才谈到哪儿了？ Where were we just now? We were talking about Nixon's visit to Beijing. 我们谈到尼克松要访华。我刚才说了，如果尼克松愿意来， I would say 我愿意跟他 Nixon 谈， is willing to come. 谈 I 得 will 成 talk 也 with 行 him. 谈不成也 It 行 will，be all right 吵架 or 也 talking 行 about，不 something 吵架 else 也行啊 or。nothing at all. 他愿意当做旅行者来也行， Quarrel or do not 当做 quarrel. 总统来也 He 行。 wants to come as a 总而言之 or as a 都 president. 行。 In any case, all is well. 他选举是哪一 When 年？ will be the next election? Oh, in 1972. 1972年。 1972年，美国要大 There 选 will。be a general election in 1972. 我看这一年的上半年，尼克松可能会派人 Nixon 来 will，send somebody to Beijing in the 他 first 自 half 己 of 不 the 来。 year. He 哎 won't，come himself, 他是对那个台湾舍不得呀。 for he doesn't want to give 蒋 up 介石还没有 Taiwan. 死嘛。 Chiang Kai-shek is 其 still 实 alive. 台湾关他什么事啊？ In fact, Taiwan has nothing to do 台 with 湾 him. 是杜鲁门、艾 It 奇 is a 逊搞的。 legacy issue created by Truman and Nixon. 当然了，尼克松当过一届副总统，他去过 He 台 has 湾 been。to Taiwan as a vice president once. Tell me, Chairman,
Do you think China and USA can establish diplomatic ties? 中国与美国能够建交吗？中美两国总是要建交的。 It is just a matter of time. 中国和美国难道就100年不建交吗 The two countries have no diplomatic ？101年还不建交？ I don't 我 believe 就 the 不信。 situation will continue in the 101st 我又没有占领 We 你 have 们那个 occupied 长 your 岛。 Long Island. Yes, I know. Do you think I can publish what we talked about today? 我能发表我们今天的谈话吗？你是记者，发表言论那是你的自由 You 嘛 are a journalist. You are free to 我 publish 看你 your 今后啊 opinions.，就在美国、欧洲、中国之间 I 活动 think 吧。 going forward, you can move 一 about 年 mainly 1/3 among 的 the 时间 US, 住在 China 美 and 国， Europe. 1/3的时间 Spending 住在 1/3 欧 of 洲 a year's time in the US, 1/3的 another 时间 1/3 in 就住在 Europe, 中 and the 国， last 1/3 in China. 到处住，四海 You 为 can 家 feel 嘛 at。home wherever you go. Well, I will try my best, but the outcome cannot be predicted. 我一定会尽我所能，但是结果如何很难说。主席啊，你们已经谈了将近5个小时了。哦，哎呀，时间过得真快呀！ Maybe you should take some rest, Chairman. I look forward to meeting you again. 好，哎，你也赶紧回去补个觉。 You should get some sleep. Yes, yes. Okay, this way, please, Mr. Snow. It's okay, Chairman. It's okay. Everything is okay. Thank you. 再见。主席，你该休息了。啊。主席，跟斯诺聊了这么久，累坏了吧？我和斯诺谈话不累，别看他是个高鼻子，我们早就有来往。那你们第一次见面是什么时候啊？那是1936年在陕北啊，一个年轻的外国记者闯进了红色政权首府的所在地。我跟他谈过多次。后来，他写了那本《西行漫记》，由外国人对外国人进行宣传，有时候啊，比我们自己自吹自擂要有用得多。如果我没记错的话，建国后你们也见过吧？见过2次。我跟他谈话的内容非常广泛，一谈就是几个小时啊，想停也停不住。我想，他那2次访问中国，收获也是很大的。要不然，他写不出《大河彼岸》这本书啊。哎，主席，你为什么对这个斯诺这么感兴趣？而且你们的友谊持续了有40年之久呢？因为斯诺是个记者，他这种无冕之王的职业特权，可以让他在各阶层人士当中穿梭，与持有不同观点的人交谈。另外，他熟悉中国，了解美国。选这样一个人为中美关系牵线搭桥，比任何人都合适。所以你们一谈就谈了这么久。Easterner messages are often so hazy that Westerner don't even understand what they mean. Why can't they be straight?
send me all Mr. Snow article and prepare a statement for me. About what? President Nixon has taken note of Mr. Snow's article messages and looks forward to visiting China in the future. Will that be all? Oh, one more thing. The United States expects the People's Republic of China to play a constructive role in the international community. Yes, Mr. President. 教练，副导，这次世乒赛我们能参加吗？名单已经报上去了，但具体让不让上，能不能参加，现在上面还没有给出明确答案。副导，我们都6年没出去比赛了。是啊，在运动员的队伍当中，像你们这样的种子选手，漏掉了不少捧奖杯的机会，确实可惜了。我们希望出去比赛，不是为了自己捧奖杯，更重要的是国家的荣誉。 每当国旗升起、国歌奏响的时候，我们都太激动了。体委说了，这次的世乒赛，它不仅仅是一场国际比赛，更重要的，它是一场国际斗争。国际斗争。尽管国际乒联开除了台湾在亚洲乒协的席位，但这次比赛的地点是在日本名古屋，日本右翼反对势力一定会进行阻挠。那我们更应该去参加了。 亮出中国的旗帜，打出中国的精神。对呀，副导，要不应该去跟上面的领导反映反映，只要能让我们出去，我们一定会为祖国人民争光的。我争取吧。好了，练球。乒乓球是咱们国家的体育强项，在第28届世界乒乓球锦标赛上，我们获得了大满贯的殊荣。 但1967和1969年，我们已经连续缺席了2届。国际乒协和全世界的球迷，都希望能在这一届的世乒赛上，看到中国运动员的身影。出去比赛，为国争光，当然是好事。但任何时候做任何事情，我们都要以政治为中心。这次世乒赛在日本举行。 日本和我们没有恢复邦交关系，而且在报名参赛的50多个国家中，有不少是敌视中国的。万一出什么问题，会造成国际影响。所以啊，我认为还是不参加为妥。好，刚才啊，你们大家的发言我都听了。 你们讲的都有道理，但是我个人认为，我们的乒乓球队还是应该走出去参加比赛。我们走出去，不仅仅是为了参赛，也是接触世界、结交朋友、沟通联系的一个机会。不是说。 我们的乒乓球队是一支世界劲旅，即便是相对薄弱的体育项目，也应该走出去参加比赛。我们不能自己把自己封闭起来、隔绝起来呀。好，今天的会议就先开到这里。 我会把情况向毛主席汇报，最终由毛主席拍板。周总理，都别打了，周总理来了，快过来！周总理好，运动员同志们，你们好啊！总理你好。好啊，你们训练辛苦了哦。总理好。告诉大家一个好消息，党中央毛主席批准你们乒乓球队组建一支代表团，参加31届世乒赛。太好了！太好了！
主席要我带他来看望大家，他还给大家带来2句话：友谊第一，比赛第二。那我们这次去不是为拿冠军去的？冠军一定要拿，要向全世界球迷展示我们的实力。但是，我们这一次参加比赛，不仅仅是为了拿冠军，更是一次外交行动。外交行动？对。这次参加31届世乒赛有来自世界各地的50多个国家，我相信，大多数国家的运动员，并不是为了拿冠军才去参加比赛的，他们更珍重的是彼此交流学习的机会。呼唤和平是全世界人民的共同愿望。那如果我们碰到那些敌视我国的运动员，我们理不理他呀？这要看情况。虽然有些国家是敌视我们的，但是他们的人民也是我们的朋友啊。周总理，请您转告毛主席，我们一定奋力拼搏，给党和人民交出一份满意的答卷。好，周泽东啊，你是老队员了，也是世界球迷们喜欢的体育明星，这次出去一定要带好新同志啊！总理，我有一个请求，不知当说不当说。有什么你就说嘛。您能和我们一起照张相吗？当然可以，不但要照相，我还要跟你打2板球呢。这方面，我要拜你为师啊！总理您过奖了。来，我们照相。好，照相，来。主席，第31届世乒赛在日本名古屋开幕了。我们的运动员上场了吗？还没有。好久不出去喽。这是6年来，我们的运动员第一次在世界上露面。不知道他们是不是手生紧张啊？您呐，就把心放在肚子里吧。乒乓球是咱们的强项，他们肯定会捧一些奖杯回来的。小吴啊，从今天起，你每天要把各通讯社对我们代表团的反应，逐条的念给我听，别落下了。主席，你怎么这么关心乒乓球代表团的反应啊？小球连大球啊！小球连大球。领队好，好，一队，小庄，领队，后边人快一点。Wait. Please, wait a moment. Pardon me, but I couldn't find my bus. May I have ridden yours to get to the venue? Excuse me, but... I'm from the yes team. My name is Lane Cohen, and my march is about to begin. Are you going to the venue? 他要跟我们去同一个地方。Where? Have a seat. Oh, Come in. Thank you so much. Thank you. Please. Thank you. Set off. Are you professional? No, I'm sophomore in Santa Monica College, LA. What's your name? I'm Zhuang Zedong, a Chinese table tennis player. I know you. You're a great world champion. Wow, thank you. We are very glad to have you on board. The Chinese people and the American people have always been friendly terms.
I've heard about China, but have never been there. I'm sure you will have the chance to visit my country. Wow, wait a minute. Here is a piece of orchid made in China. A gift for you. Really? Whoa. Terrific! Hey, Nikki! Hi guys, stay safe, you know. Yeah, here. Here, bro. Hey. Thank you. Thank you, so appreciate it. Hey, how about one to make a picture with your gift? Okay. Yeah, sure. Okay. Okay, let's try. 庄则东同志，今天这个事情，你觉得你做的对吗？我没有觉得我有什么错误，人家科恩非要搭我们的车，我们总不能把他轰下车吧？我们是来比赛的，不是来当雷锋的。出发之前，领导是怎么跟我们交代的？啊，不要和那些敌对我们国家的运动员来往。又不是我主动来往，这不正好赶上了吗？只能说是机缘巧合。你还不够主动吗？又给人家送礼物，还跟人家照相。现在比赛还没开始，成绩还没有拿，就出现这种事情，这要是放在国内，我肯定听你比赛。分动！你上报纸了，有个科恩的大照片，很多报都登过。你看看，怕什么来什么。你写份检查吧。主席，今天世乒赛有一条花絮新闻，关注度远远的超过了赛事本身，被很多西方媒体转载呢。啊，什么新闻啊？来，念给我听听。日本电讯，美国运动员科恩从练习馆到比赛场馆去，恰巧搭上了中国队的车，满车的中国人见到他都很吃惊，科恩也很尴尬。世界冠军庄则栋对科恩表示了欢迎，并代表中国运动员向科恩赠送了礼物。科恩也同庄则栋照了相。科恩对记者们说：“中国运动员非常的友好。”完了。还有许多其他的报道，但都跟这个差不多。这个庄则栋啊，不但球打得好，还会办外交啊！啊，此人有点政治头脑。我倒要看看庄则栋这个球打过去，美国人会有什么反应。Mr. President, I'm assuming that you've seen the headlines from today's New York Times. I did. Mr. Cohen is a really good hitchhiker. Maybe we'll create a bridge between China and America. What to do next? Did you notice what Cohen said? He wished to visit China. It's long odds. I got the word that the Chinese ping pong delegation has invited their British and Canadian counterpart to visit China. So please, get our guys to obtain the same invitation. That's a good idea, Mr. President. However, the chances, they are slim. Harry, as long as they hope, we have to fight for it. Indeed, sir. Hi. Hello. Hey! Hi, Cohen! Hi! How are you? Yeah, fine. Good news. What's it? Ahead from our government to visit China. And the White House sent a delegation to Beijing. That's great! Yeah, you know. I will
expecting you there. Yeah, we go to China. 主席，总理，来啊。主席又在研究24史啊。再读此传，为之神往啊！好书啊，是百读不厌。你又带来什么新情况了？主席，正在日本参加比赛的美国乒乓球代表团想申请来中国访问。哦，这是件新鲜事儿啊。不过，外交部已经拒绝了。拒绝了。理由呢？他们的意见是，这20多年来，中美关系一直处在敌对的状态，而且美国的乒协至今还坚持2个中国的政策。现在接受他们访问，恐怕不合时宜。那你的意见呢？我觉得他们说的有道理，我也拿不准，所以来请示主席。先放这儿吧，我再想想。好的，主席，那我回去了。好。总理慢走。主席啊，你都好几天没休息好了，今天晚上早点把药吃了，早点睡吧。怎么多一片啊？一片不管用啊。好，听你的，吃药睡觉。Forward from the Chinese. Why? It has been days. Well, sir, I would not find it unreasonable if Beijing just turns us down. Everything happened so quickly that no one was expecting it. But the championship is about to close. And if we don't get an answer, we will lose a nice opportunity. Well, take heart, sir, that even if our table tennis delegation doesn't get to go to China, you surely will. I still hope that we will get this invitation for our tennis table players. Hey, Jerome. Colin, come in, please. Have a seat. Seems we are not going to China. Just a bad luck. What? Did our government refuse? This is a gift for you. The southern branch of the U.S. delegation. It's too much care. It's beautiful. Thank you. I'm sure you will be able to visit my country one day. Miss you.